Hello friends, welcome to Art Melon. இன்னைக்கு நம்ம இந்த flower pot எப்படி ஈஸியா பெயிண்ட் பண்ணி டெக்கரேட் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். இது ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தட் and பார்க்கவும் ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும். இதை எப்படி பண்றதுன்னு கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோவை கண்டினியூஸா பாருங்க. and நீங்க நம்ம சேனலை subscribe பண்ணலனா subscribe பண்ணிட்டு bell icon press பண்ணிடுங்க. First நம்ம black and white acrylic colors யூஸ் பண்ணி stones பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி டிஃபரண்டான சர்ஃபேசஸ்ல யூஸ் பண்றதுக்காக நம்ம acrylic colors யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டோன்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்க கேப்பை black color யூஸ் பண்ணி fill பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம fishes and leaves பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இத டைரக்ட்டா பெயிண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு ஒரு white color பேஸ் கொடுத்துக்கலாம். இந்த பேஸ் கொடுக்கிறதன் மூலமா நம்ம ஒரிஜினல் கலர்ஸ் நல்லா பாப் அவுட் ஆகி அட்ராக்டிவா தெரியும். இந்த white color பேஸ் கொடுக்காம நம்ம டைரக்ட்டா black color மேல கலர் பண்ணோம்னா பார்க்க டல்லா இருக்கும். இந்த leaves பெயிண்ட் பண்றதுக்கு light and dark green colors யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ red, orange and yellow color யூஸ் பண்ணி இந்த fishes பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்புறேன். யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவை நீங்க லைக் பண்ணீங்கன்னா இது நிறைய பேருக்கு போய் சேரும், அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். உங்களோட queries or opinions எதுவா இருந்தாலும் அதை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, கண்டிப்பா நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறைய பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை subscribe பண்ணிட்டு bell icon press பண்ணிடுங்க. Thanks for watching.